Good evening, namaste, hi everyone. Hello, long time no see. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you all? Long time no see. Exams On preparation, top of the world, sir. ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿರೋ 2 minutes ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ರು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ರೆಡಿ Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, welcome to the beautiful R2R sessions. Thanks to unfortunate pandemic. So only after the pandemic we start this kind of session. Noted exam session la ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Exam middle ಅಲ್ಲಿ students ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಯೋದು. So thanks to the online beauty of the online. So today is the first session of R2R and next it will be all. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ ದೇವರು. ಫೋರ್ತ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8:15 to 9:15 law. Is it clear, all of you? Yes. Yes. Yes, let me take you to the beautiful subject called accounts. Yeah. I welcome each one of you to the beautiful R2R session. Let us relax and chill. Keep your face always toward the sunshine and shadow will fall behind you. So it is always about positive thinking, forward looking, nothing beyond. It always seems impossible until it is done. So go and enjoy the examination. Believe in yourself. It's not the color of the balloon that matters, sir. It is the helium inside you makes you to fly in life. So first 10 minutes I'll be talking generic about the exam, then 45 minutes about the accounts, then last 3 to 5 minutes relax. Yes. So things to be done. First exam, you have to be a little more relaxed. I have already given introduction earlier. Very crucial. First exam. So ನಿಮ್ಮ schedule ಪ್ರಕಾರ, examination schedule ಪ್ರಕಾರ, I think Tuesday, Wednesday is for accounts ಅನ್ಸುತ್ತೆ. At the end I'll show you once. And but it being a auspicious date, I thought I will do today. First impression, the best impression. Accounts ಅಲ್ಲಿ how you write your answer matters a lot. ನಿಮ್ಮ syllabus mainly ಇರೋದು company accounts, accounting standards, special topics, 1 or 2 special topics ಅಷ್ಟೇ. Maintaining good pace is extremely important because it being the first paper. So accounts is the high scoring paper. Aim at 100. Read question carefully, answer accordingly. Working notes are important. Stepwise approach is valued. Okay. The same thing what I told in the confidence booster session. Do's and don'ts. Okay. So something we already covered. Last page ಅಲ್ಲಿ 5 to 10 minutes write some major points. Working notes fall ಮಾಡಿ. Correct reference number ಕೊಡಬೇಕು ES ಗೆ with the title. ES1 disclosure of accounting policies. ES3 cash flow statement ಬರೀಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ at least. Companies Act sections ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೀಬಿಡಿ. Correct question, sub question ಬರೀ. You can always write 4B and 4A. You cannot write 4B, 3A, 4C, 2A ಅದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Attempt extra question compulsory. Then don't relax before the examination. Unnecessary tension ಬೇಡ. Your mind is a magnet, so always have a positive attitude. That's it. In order to succeed, we must first believe that we can. The best way to protect the future is you only create it, right? So with this, I will take you through the accounting aspect. So throughout your Janma is benefit code. Assets and expense show which balance? Debit balance. Which balance? Credit balance. Increase ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತ್ರ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ರೈಟ್? So accounting standards, they are the language of the business. Accounting standards are 5 P's: principle, policy, practices while preparing and presenting the financial statement. Accounting standard ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು RMPD, recognition, measurement, presentation and disclosure. So accounting standards at income tax 145(2) of the Income Tax Act. ICDS is only for
accrual method of accounting either for section 28 or 56. ಏನದು business income or other source. Accounts ಅಲ್ಲಿ international level we have IFRS 1 to 16, whereas IAS 1 to 41. Okay. ಅದನ್ನೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, if it is a large company, we call it as Ind-AS, whereas small companies, they follow our own standard AS 1 to AS 29, but they are called company law standards, CLS ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. So in non-corporate, we have 4 categories: level 1, level 2, level 3, level 4. Go through ಮಾಡಿ, extremely important. Either in accounts or auditing, the question can be asked. Then responsibility, company is important, directors important, everybody is important. Ind-AS, so Indian account ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಬೌಟ್ IFRS across the globe ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ carving. Something extra is called carving, minus is called carve out. The deviation is called carve out. Carving ಮತ್ತೆ carve out just glance ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So next is, all of you listening? Yeah, that's okay, no problem. Yes. So Yes, sir. next is AS1. Each standard is extremely crucial. So pure theory, relax, so no problem. Yeah, relax. AS1 ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಬರೆದು, ಟೈಟಲ್ ಬರೆದು, ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೌಲ್ಯ. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ಓಕೆ. ವ್ಯಾರಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 1-2 ಲೈನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂತ? ಆಸ್ ಪರ್ AS2, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೆಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV whichever is less, then solve and then conclude. Okay, conclude. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ right. So accounting policy, disclosure of accounting policies, 5 P's ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ. Going concern, accrual, consistency. So if they are followed, you don't have to disclose it. If they are not followed, disclosure is must. How do you select an accounting policy? PSL, ಪೆದ್ದು ಶಿಖಾಮಣಿ. ಏನು? Prudence, substance over form, materiality. So ಇದನ್ನ consider ಮಾಡಿ you decide about the accounting policy. Then can there be deviation from accounting standard accounting policy? 3 reasons. Yes. ಯಾವುದು? Yes, yes, M. Change in the statute, you can deviate. Change in the standard, deviate. Management feels, if I follow this method, this is better, then also you can deviate. Whenever there is a deviation, you have to follow 3+1. Disclose nature of deviation, reason for deviation, financial impact. If financial impact could not be ascertained, mention that we could not ascertain the financial impact. ಎಲ್ರಿಗೂ AS2, inventory is valued at cost or NRV. Whichever is less. But normally raw material is valued at cost only, unless raw material and finished goods both NRV are lesser, and production overhead matra. Production overhead, if it is variable based on the actual production, fixed overhead is normally based on the budgeted production. But if the output is higher, then it should be based on the actual production. Right. Cash flow statement. Again, ಇಲ್ಲಿ cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cost as per cost of production as per cost sheet. Cost of production as per cost sheet. Cash flow statement, one of the beautiful statement. It is not a new thing. Existing balance sheet ಮತ್ತೆ P&L ಅನ್ನ representing under 3 heads: operating, investing, financing. Operating 2 RMRs. Direct method. Cash flow statement is nothing but a receipts and payments account. Receipts and payments account cash book ಕೊಟ್ರೆ operating ಅಲ್ಲಿ how much received, how much paid. If it is the indirect method, para 18B, only for operating. If they given P&L account ಅಥವಾ P&L balances, increase in the P&L, adjustment for non-cash, non-operating, then decrease in the current asset, add ಮಾಡಿ, increase in the current liability, minus ಮಾಡಿ, you get the cash profit. Income tax paid has to be shown separately. Then investing and financing. So balance sheet visualize ಮಾಡಿ. Fixed asset, long-term investment is investing. Dividend received, interest received is investing. Share capital loan is financing. Everything else is operating. So for a financial institution, there can be 10 marker, 5 mark. 10 points ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅದನ್ನ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5, 10 ಅಥವಾ ಇವನ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS4,
Contingencies, AS4 deals with two. Anything which may or may not arise, okay, is called contingency based on the uncertain future events, okay. So any provisioning which is not related to liability comes under AS4. If it is related to liability, Abhay Kumar, it goes to it goes to the AS29. Next, events occurring after balance sheet date andre 31st March till financial statements are approved by the board of directors, they are called post balance sheet event. Either they are absolutely fresh events, they are called non-adjusting event, or it can be adjusting. So adjusting andre 31st March ginta module before 31st March only condition existing. ಅದಕ್ಕೆ 31st March only entry ಮಾಡೋದು. Non-adjusting ಅಂದ್ರೆ absolutely fresh event, ಅದರ disclosure ಮಾಡಬಹುದು, especially in the management report if it affects the going concern. AS5 deals with 5 items. So ordinary, which are ordinarily carried, dealer in textile, textile is ordinary. Extraordinary, punchword, clearly distinct, okay. Extraordinary, clearly distinct from ordinary activity, okay. What is other punchword is model, okay. So show separately, show separately. Prior period, punchword, errors or omission. In the one or more earlier financials ಇದ್ರೆ either error ಆಗಿರಬೇಕು or omission ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು analytical question ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is an accounting policy estimate revision class ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if it is an error or omission in one or more earlier accounting period, ಅದನ್ನ opening balance of the results and surplus ಅಲ್ಲಿ adjust ಮಾಡಬೇಕು. Preferably general reserve ಅಥವಾ P&L account. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. Then change in accounting policy, it is always retrospective effect, whereas change in accounting estimate always prospective. Whereas AS10 and AS26, any change has to be only prospective effect. And again, SLM to WDV is change in accounting policy, but AS10 says prospect. Okay. Whereas useful life of the asset 10 years into 15 years or 6 years, change in accounting estimate, it has to be always prospective effect. Next, AS7, revenue recognition related these two standards. I'm a building contractor. Now Bhavani says, sir, construct a building for me. Okay. I'm a contractor. She's a contractee. In my book, if I construct a building, so how do I recognize the revenue? That's AS7. Whereas Bhavani book ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ because she's a contractor. And AS7 is always POCM, percentage of completion method. So on 31st March, cost till date divided by cost till date plus further cost, or total estimate cost into 100. That is called POCM. If I have done 30%, 30% revenue should be taken minus cost. Whereas if I have done 70%, 70%. Only in AS7, para 35, future operating loss. Okay. Suppose if you are thinking that my expenses are exceeding the revenue, ಅದಕ್ಕೆ provision right now ಮಾಡಬೇಕು. AS7 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. And there are two types of contract. One is called fixed price contract, one is called cost plus contract. Fixed price contract, there is also a concept called escalation clause, increase. Then revenue recognition. Revenue means the gross inflow of cash and receivables. Ide words ಬರಬೇಕು. Cash sales ಅಥವಾ credit sales. For what? 3 items. Sale of goods, recognize when the risk and reward are transferred. Sale of goods act, accrual method, consignment sale, guarantee sale, guarantee sale ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then service contract, 2 RMRs. Either you can go by complete contract method ಅಥವಾ POCM. Okay. Whenever there are two options given, Disclose. disclose. So disclosure. So which method Samhita you followed? Whether you followed CCM, whether you followed POCM. So compulsory disclose. Whereas last one is ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್, for which they give IDR. Interest is always time proportionate, dividend is on declaration, and R, that is royalty based on the terms of contract. AS10, property, plant and equipment. Tangible word ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ first point. Definition is in the order of plant, property and equipment. So ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ? So property, plant and equipment ಅಲ್ಲಿ first plant ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is plant? It is used in the manufacture of goods and services. Property ಅಂದ್ರೆ rental to others. Equipment ಅಂದ್ರೆ for administrative convenience, and which is used for more than 12 months. ಅದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್. some of the definitions ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then you have two model, either cost model,
initially is always cost model. Subsequently, either cost model or revaluation model once in 3 to 5 years for each class of asset permitted. Depreciation method suggested are SLM, WD or units of production method. There is also a concept called component method of depreciation, especially for aircraft, etc. Revaluation ಮಾಡುವಾಗ upward credit revaluation reserve, downward debit P&L account. That means other account is a asset account. Upward downward revaluation, whatever you have done earlier, ಅದನ್ನು reverse ಮಾಡಿ. In no case you can credit more P&L or you can debit more revaluation reserve. ಅದೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ. Next, ES level, it deals with 3 aspects. So, Vairalakshmi is a local dealer, but one time she purchased something from Japan. Aga, how do I record? So, Japani transaction, Japanian on the date, what is the rate? Adannu use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು exchange rate ಅನ್ನು convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next, second point is you have operations outside India. They are called integral and non-integral. My hand is integral part of my body. So, they're called integral. Branch or subsidiary companies of a holding company are called integral operation outside India. Integral operation, fixed asset and depreciation are always at historical rate. Then opening stock at opening rate, closing stock at closing rate. Share capital ಏನ ಕೊಟ್ರೆ on the date of acquisition rate ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. P&L account on the date of transaction, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ 365 days rate. ಅದಕ್ಕೆ you have to go by average rate, Vishruta. Everything else is what, Shobini? Yeah, everything else is what? Everything else is at average rate and closing rate. Debtors, creditors, everything closing rate. Any exchange difference transferred to the P&L account immediately. Whereas if it is a non-integral operation, Annapurna madam, everything including contingent liability at closing rate, any exchange difference transferred to FCTR, you should keep it in the FCTR forever until it is completely disposed of. Suppose 30% is or 28% disposed of, FCTR only when 100% of the 30% is disposed of, then you can transfer to the P&L account. Also, one specific para ಹೇಳಿದ್ದೆ, foreign currency loan ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 3-step approach ಇತ್ತು. If you go for option, ಅದು study material problem as it is ಅದೇ question ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು go through before the examination. ES12, government grants, there are, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ foreign exchange contract. So, if there is a foreign exchange contract premium or discount, it is related to trading in currency, transfer to P&L account immediately. If it is not, amortize over the period. 1st January ಇಂದ 30th June ಇದ್ರೆ 6 months ಇರುತ್ತೆ, 3 months ಈ ವರ್ಷ, 3 months next year. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Premium or discount on exchange related transaction. ES12, only when 2 conditions related to the government grant are satisfied. So, one is reasonable assurance that attached conditions will be satisfied and you will receive the grant, then you should recognize the revenue. 3 types of grants. Revenue grant related to your day-to-day activity, woman subsidy, etc. Take it to P&L account. Capital grant, either reduce from the cost of the asset or show it as a deferred revenue grant. Promoter's contribution, take it to capital reserve. Non-depreciable asset ಗೆ grant ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು capital reserve ತಗೋಬೇಕು. A refund of government grant is a classic example of extraordinary item. Whatever treatment you have done earlier, ಅದನ್ನು reverse ಮಾಡಬೇಕು. Reverse. ES13, accounting for investment, a practical question again for 5 marks, 10 marks, 14 marks ಕೇಳಬಹುದು. Be careful. So, long-term investments and current investment. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ cranky classification. Long-term, short-term ಅಲ್ಲ. Long-term and current. Long-term is intended for a long period, more than 12 months. Current is other than the same. Long-term investments are valued at cost unless there is a diminution in the value, otherwise than by default temporary in nature. Whereas short-term investments are valued at cost or fair value, whichever is less. Inventory ಗೆ ಏನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಣಮ್ NRV, whichever is less. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, whichever is less. ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಆರ್ ಥೋಡ ಕಮ್ ಕರ್ನ, ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಮ್ ಕರ್ನ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿವೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆದರೆ ಚೈತ್ರ ಮಮತಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, date, particulars, nominal value,
then cost of the investment account, then interest ಬರೆಯೋದು, both on the right, both side. Then if it is ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಬರೀ, ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್. ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಟೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್. ಅದು ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಟು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಂದನ ಛಾಯಾ. ವ್ಯಾರಸ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ರಿನನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. Then current to long term ittaga, it is whatever the current investment you have done, cost or fair value, whichever less. Long term to current ittaga, carrying amount on the one extra word barutte, whichever is less. Chart. If you are not attended the regular revision class, you may not recall, but it is a very crucial areas of question, compulsory examination point. Next, AS 14, accounting for amalgamation, 14 marker, a compulsory question. AS 14 is mainly for transferee company. So there are two methods of amalgamation. Amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. Para 3E, 5 conditions are satisfied, merger or satisfied, purchase. For merger method, pooling of interest method of accounting, purchase method of accounting. In the books of transferee company ಮಾತ್ರ ಇದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅವಳಿಗೆ ಯಜಮಾನ ನೆನಪಾಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓನ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕವನ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಗಿವನ್. Any difference between the PC and the total share capital is adjusted in the reserves. General reserve add ಅಥವಾ deduct. Whereas the purchase method ಅಲ್ಲಿ transfer company ಮಾತ್ರ, all assets and liability ಮಾತ್ರ, assets taken over, liabilities taken over at agreed value. No reserves taken over except statute reserve. Amalgamation adjustment reserve account debit ಚಿನ್ಮಯಿ to concerned statute reserve account. ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು reserves and surplus ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೆ ಚಿನ್ಮಯಿ? ಸೊ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗೆ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ PC. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ PC, 3 ಮೆಥಡ್ಸ್, ಹಳೆಗಂಡನ ಪಾದ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋ Number of Value per share. transferee company. Transfer company. Transferor company. ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಜಾಯಸ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ವೇನ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ? ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರರ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾರ್ದೋ ಗಂಡ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡತಿ ಏನಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಥರ ಹೇಳೋದು ಮಾರೆ ನಿಮಗೆ? 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಬೇಡಿ ದೇವರು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿರೀನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ? ಶಿರೀನ್ ಏನೋ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಹೇಳುವ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಲೆಕ್ಕಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಗೌತಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತಾಳಗಳು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಎಲ್ಲೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ? ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ವೆನ್ X is given for both category of shareholders. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಿತ್ನಾ ದೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಗಂಡನ ಪಾದ ಯಾವುದು? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಪವಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಹಳೆಗಂಡ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಅವ್ರು ಹೊಸ ಗಂಡನೇ ಪಾಪ, ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್
at agreed value less liabilities taken over at agreed value. Step 1 Annapurna. Then step 2 mode of payment. What all the things you gave? Equity share ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೆಂಚರ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ. ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಂಗೆ 3 ಆರ್ equity share capital number into face value ಮುಖ ಬೆಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವಾಟ್ ಯು. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರು? ಎಷ್ಟನೇ ರಿವಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಿದು. ಸೊ ದೆನ್ ವ್ಯಾರಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚೋದು, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ. ನರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೈಡ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ, BOD ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೇಟೆಡ್, ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್, ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಡೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾದ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Whereas if it is a pooling of interest method, it is just in the general reserve itself. Third one, liquidator of transfer company debit to purchase consider third step ಬರಲ್ಲ, equity share capital, preference share capital, cash account ಅದನ್ನೇ ಬರೋದು. Then 2 special transaction only in transferring company books, intercompany owings, sundry creditors account debit to sundry debtors account, BP to BR account. ಮತ್ತೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ಗೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ರು? ರೈಟ್. Then so accounting in the books of transfer is same for amalgamation, absorption and external reconstruction. Next, internal reconstruction ಗೆ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ 1 ನೋಟ್ 2 ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 14 ಅಲ್ಲಿ 10 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, write off in the following order. First one, worst asset is P&L account debit balance. Next one is what? Fictitious asset, then goodwill. Adadmele any other asset what they given, balance figure should be transferred to balance capital reserve. Share surrender very rarely asked. Ode question is book alli adanne ಮಾಡಿ. Be careful with the language used. Okay, beautiful question adanne ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ share surrender ಅಲ್ಲಿ anything related to shares, route it to share surrender account. Then finally the balance should go to the capital reduction account and continue the same procedure. The special point is preference shareholders are surrendered 60%. Preference share capital account to share surrender account. So that 60% only 30% converted into equity shares. No entry. Convert. Hing ಮಾಡೋದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಫೇಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ್ದು? The one and the only Narasimha Avatar. Yeah. Next, what is it? Then issue normal entry ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಶೇರ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. 15
employee benefits. They are basically of 4 types. So short-term benefits ಮತ್ತೆ termination benefits are normal salary accounting. Post-employment ಮತ್ತೆ long-term benefits, they are 2 RMRs. Defined contribution scheme, these are small words. Defined contribution scheme, PFSI. I as an employer, my contribution pay ಮಾಡಿ, forget it. That's it. I like a short-term one, salary account. Whereas defined benefit, gratuity, I don't know whether you will be there for 5 years or not. You have to go for a defined benefit scheme. 2 marks ಗೆಲ್ಲ MCQ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ you have to go by actuarial valuation ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 10.5% ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ 5%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ 5.5% ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ 16 borrowing cost related to acquisition construction of a qualifying asset has to be capitalized. So borrowing cost is id of a till it is ready to use capitalized, after that charge to P&L account. Illu aste idu highly expected question. Specific borrowing andre everything capitalized. Generic borrowing andre you have to go by weighted average cost atha average rate ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. Okay, right. Allondu para 4E id of a IDAFE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ 2 RMRs, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, assuming it comes to 40,000. Right side, had I borrowed in Indian currency, Teju, what would have been the amount? Adu, the left side or right side, whichever is less. Okay, so extra amount ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ AS11 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು A16 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ AS11 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬೇಕೋ? MCQ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. 10% ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, 10% ಆರ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10% ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಾರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕವನ. ಸೊ 300 lakh turnover, 30 lakh or more. Okay, 10% or more of the total revenue, or 10% or more of the assets excluding fictitious assets and income tax asset, or one of the conditions satisfied ಸಾಕು cumulatively, or 10% or more of the total of the profit Chandana, or total of the losses Aditya Parna Hegde, whichever is higher, adu reportable segment, plus minimum 75% external revenue cover ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ management choice. Once you are at 10% criteria, compulsory you have to show in the next year, compulsory. Okay, right. Level 1, level 2, level 3 ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಿಶ್ರುತ, ಗಂಡ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿನ್ ಗಂಡನೇ, ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕು, ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನು ಸೋಮಯಾಜಿ? ಲೀಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಾಮಿಯಾನ, Teju is getting married. Shetty sir, Shamiana in front of her house. Okay, so Shetty sir is the owner, Shetty sir depreciation, lease the income, arrangement. Aste, that is operating lease. Finance lease is you purchase a car from Tata Motors on installment payment, hire purchase payment. Okay, there 2 RMRs in the books of lesser. Present gross investment. What is gross investment? Lease rentals 10 lakh into 5, plus guaranteed residual value 2 lakh, plus unguaranteed residual value 3 lakh, 1 lakh. Total is gross investment. So 63 lakh 2 RMRs. Present value by using FM. Okay, present value ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 5th year ಇಲ್ಲಿ FM ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ 1/1.10 equal. Assuming the 5-year lease, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, GRV, URV ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೈಟ್. ಇಂಟು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಸೊ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 63, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ? 50 lakh. 13 lakh ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಣ್ಣಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾರ್ದು? ಸಮಿತಾ?
ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಪಾತ್ರೇಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಬುಕ್, he doesn't guarantee unguarantee. That's why present value of minimum lease payment anything or fair value whichever is less. Minimum lease payment ಅಂದ್ರೆ lease rental plus guaranteed revenue ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಸಹನಾ ಮಂಜುನಾಥ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಹೆಗಡೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. He is my employee. I am an employee. He is my employer. If I do the sale and lease back, income tax benefit ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, seller becomes lessee, then buyer become lesser. And income tax ಪ್ರಕಾರ only lesser can claim depreciation, lessee cannot claim depreciation. One more very crucial problem. Finance lease, sale and lease back ಅಲ್ಲಿ finance lease ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಟೇಕ್ amortize over the lease period. Operating lease ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ರೀಸನಬಲ್. ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಫೇರ್, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 300 lakh ಇದೆ, ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ 420 lakh ಅಂದ್ರೆ 420. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ FMV, excess has to be amortized over the lease period. If it is any other profit or loss, take it to P&L account. 5 different case studies ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ES20 ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ EPS ಪಟೇಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪಟೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ. ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS is either because of the conversion of preference share into equity share or by what Chandana? Debenture into equity share, or because of the ESOP. ESOP numerator ke nil, whereas debentures ali add net interest, net of taxes. Preference dividend add dividend. Denominator depending upon the number of shares. Very, very crucial. Right. And basic diluted, adanna end of the ತೋರಿಸಬೇಕು, positive or negative, compulsory present on the P&L. ಅದು ಬರುವಾಗಲೂ ಔಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ES21, a compulsory question for 14 marks, sometimes 10 marks, very rarely 10+4 ಕೇಳ್ತಾರೆ. Consolidation means aggregating holding and subsidiary. Holding company definition 2 within bracket 46, which has one or more subsidiary. What is subsidiary company? 287. 285 is small company, 287. Okay, right. So where majority of the composition of the board of directors controlled by another company. So what is that meaning there? You have a right to appoint or remove more than half of the directors. Athava is a compel only import, or more than half of the voting power shares total. That is basically equity shares or convertible preference shares held by me. So this is called holding subsidiary. Consolidation can be consolidated balance sheet, consolidated P&L, consolidated cash flow statement. Same format of the schedule 3. Only thing is consolidated extra add. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಂದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಎಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅಸೆಟ್ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ consolidated balance sheet is highly expected. Step 1, determination of shareholding pattern. Subsidiary company number of shares 2 RMRs. H limited minority interest. H limited S limited 3 ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ S limited held by ಚಿತ್ರಲೇಖ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅಂದ್ರೆ how is it possible? So S limited number of shares 2 RMRs. So held by H limited, right side held by minority interest. ಅದಕ್ಕೆ dot face value X1 X2. Step 2, reserves and surplus of S limited, middle of the page ಬರೆಯೋದು. Then 2 RMRs, pre-acquisition, post-acquisition, adjustment ಮಾಡೋದು A1, A2. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ post acquisition ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ P&L ಏನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಕನ್ನಗ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ P&L ಕೆಳಗೆ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ದು ಅಂಡರ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ 2 RMRs.
B1 ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಡಬೇಕು, ಬಿಚ್ಚು ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2A ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 2 RMR. ಸ್ಟೆಪ್ 3 2B ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು 2B. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ದೆನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಸ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್, ಲೆಸ್ X1 A1 C1 D1. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಇಸ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. X2 A2 B2 C2 D2. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟು 25% 30% ಬರೆದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ BR ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ BR ಮತ್ತೆ BP ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 RMR. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿ. ಅಗೇನ್ 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸಾರ್ಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನರಿಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ CFI ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಮೆಷಿನರಿ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ 1st January. 10 lakh ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸೋಲ್ಡ್ 12 lakh. 2 lakh ಇದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ 2 lakh ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕವನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ಸಯ್ಯ, 10 lakh asset is sold to subsidy company at 12 lakh. So 2 lakh unreal profit. 1st January to 31st March, 3 months ಗೆ 2 lakh into 10%, 3 by 12 months, you have claimed extra depreciation. Let's say it comes to 10,000. That means unreal profit is 2 lakh profit, 10,000 depreciation expense, 1,90,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯೇಟ್, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಕೇಳೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ CFL ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇರಲಿ, ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ತಿಳಿದೀಗ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 6 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರಕ್ಕೆ. ಸೊ H ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು H ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಸಾರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿ. ಬೇರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ H ಲಿಮಿಟೆಡ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಗಿವ್ ಎ ನೋಟ್. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಗೌತಮಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೌತಮಿ ಅನು ಹೊಡ್ಕೋ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಕನ್ಸಾಲ್ಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 5 ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ರೋಟೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪುಷ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 or 2 ಸ್ಮಾಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಖಾಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ you have to create either DTA or DTL, 3-step approach. DTL is compulsory, whereas DTA only when there is a virtual certainty or reasonably certainty. DTL yaವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, it is like an outstanding expense, save now, pay later. DTA is ulta, and they are always going to be non-current in the balance sheet. Investment for ಇದು ಟೈಟಲ್ ಓದಿದಾಗ ಟೈಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಲ್ಟಾ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ whenever there is a holding subsidiary, whenever there is a holding associate, above 50% is control, about 20% or more. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 to 50 both inclusive is called significant influence. ಆಗ you have to go by equity method of accounting. It is nothing but partnership capital account. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೆಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
AS24. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Even if you say it's discontinuing operation, I can't help it. Okay. AS24 is what? That may discontinuing operations. So whenever there's a plan to discontinue, you have to disclose the same. Full major material items are disclosed. So what is the fixed asset disclosure? So then line of business, yella. That's AS17 ಬಗ್ಗೆ story ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. IDE ಮತ್ತೆ subsequent. AS25. So ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು less than a year if you do, that's called interim financial reporting. Either you can go for complete or condensed. Condensed is suggested. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. Next, AS26, ditto AS10. Only thing is, it is without physical substance. Intangible assets are all same. Okay. So, only tangible, only intangible, and without physical substance, recognize if identifiable future economic benefits are going to the enterprises. Research cost has to be debited to P&L account immediately. Development capitalized if traffic condition is satisfied. PP in depreciation, amortization. If the life is unascertainable, maximum 10 years consider market, right? Then AS27, joint venture. There are three kinds of joint venture activity. So myself and Prajna owning jointly controlled asset, oil pipeline from Kudremukh to Mangalore. That means we are owning 60-40. Athava myself and Teju jointly controlled activities, operations, mining activity, 60-40. In these two cases, proportionate consolidation approach. None book 60%, out book 40% of assets, liability, income, expense, add model, line by line. Aste. Whereas myself and Kavana are having a jointly controlled entity that is separate business altogether. It is like a partnership firm. Shetty is a separate book, Kavana separate book, joint venture is separate book. In my book, I'll just show it as a investment in the capital of the partnership firm, just like a partnership accounts, jointly controlled entity. Next. ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಖಾರ ಐತಿ ಅಂದ್ರು ಖಾರ ಆಯ್ತಾ? No, sir. ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್ AS28. ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಾರ ಏನು ಖಾರ. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತಾರೆ ಪಾಪ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. Carrying amount andre throughout life, original cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment if any, modlena madide. That is called carrying amount. Recoverable amount andre 2R mass. Net selling price, today what I can sell, or value in use, future, whichever is higher. If CA is greater than RA, CA minus RA, debit to P&L account. Aste. Normally, goodwill once written off, you cannot write off. Any other asset reverse ಮಾಡಬಹುದು. But it should not be more than the amount had there been no earlier impairment. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಐ ಸೇ ಲೈಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 100 lakh, residual value 10 lakh, life 10 years, 100 minus 10 divided by 10 years. After 4 years, if the life is for another 15 years, so whatever the WDV minus 10 lakh minus ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. Don't forget. ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 ಸಲ ಹಿಡಿದಿ ಆ 200 pages ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಬೈಬಲ್ ತರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೀ ವಾಪಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. OA ನಂಬರ್ OA ಅಂತ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. LME. ಸೊ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಇದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಔಟ್ಫ್ಲೋ economic resources. Okay, and which can be measured reliably. Make a provision inside the financial statement. Whereas contingent liability is a possible obligation or present obligation where these conditions are not satisfied. Disclose. Para 14, para 26. Para 30, contingent asset. Normally we don't disclose because it is against the prudence. So with a detailed version, ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Whatever I discussed ಮೇಲೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ. Extremely crucial, beautiful ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಪ್ರಯರ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ when consign is sales, installment is covered under AS9, hire purchase is AS19.
Yes, then doesn't cover the important WBO, wasting asset, biological asset, and what other assets specifically which are excluded. Okay, and again you have to be careful with that. What is biological asset? Living animal and plant, but it covers wherever plant. Wherever plant normally cover ಆಗುತ್ತೆ. Depreciation ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನಾನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. Reclassification special point. Who is a related party, who is not a related party? ಅದು extremely crucial notes ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, MCQ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ಗೂ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು 2 or more ಕಂಪನೀಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. Only one time you have to do amalgamation. Consolidation is year on year exercise. So consolidation is year on year exercise. Okay, stupid ಬೇಕಾದ್ರೆ consolidation is like a marriage. Okay, year on year marriage anniversary celebrate ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ anniversary ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Whereas amalgamation breakup song. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತು, ಆಗೋಯ್ತು, ಡಮಾರ್, then you will be happy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Stupid, but remember, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. When you think Shetty sir is not. So accounting for investment, taxes on income, investments. Yes, 26 is special one. Impairment is compulsory. Test is compulsory. Impairment may or may not happen. CG ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇಂಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿ, whereas ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಬದಲು ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ AS ವಿತ್ ಟೈಟಲ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದಾಗ 1 or 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ 14 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 240 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ IND ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಸೋಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, OPCಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 240 ರೆಡ್ಯೂಸ್ 129 ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. 129 ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 129(1) ರೆಡ್ಯೂಸ್ 129 129(3) ಏನು? ವಾಟ್ 129(3) ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು? ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ನೀರೇ ಕುಡಿಲ್ಲ. ಏನು 129(3)? Consolidated balance sheet. Consolidated financial statement. Consolidated financial statement. 3 CFS. Okay. 133 is about accounting standard. Very good, Vishwata. Yes. So basically schedule 3 ಅಲ್ಲಿ 3 division ಇದೆ. Division 1 ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ. division 1 ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್, I'm sorry. Division 2 is India's for final students ಗೆ other assets. Division 3 NBS ಇಲ್ಲ. All the 3 division ಅಲ್ಲಿ part 1 is balance sheet, part 2 is statement of P&L. So balance sheet format ಹೆಂಗೆ? Srirama and Sita necessary for capital. So Rama used monkeys, long and deferred. ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Whereas P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟೆ. ಓಕೆ, ರೋಟೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ 68 to 70. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ analytical theory. MCQ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್. First point, maximum buyback of all securities, 25% of start the bracket, PUC plus free reserves. PUC plus free reserve. However, maximum buyback of equity share capital in a year cannot be more than 25% of paid up equity capital. Point number 1. Point number 2, net debt equity ratio Allah. The second point is ratio of debt to PUC plus free reserve. ಯಾಕಂದ್ರೆ equity every reserve ಬರುತ್ತೆ, cannot be more than 2:1. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then buyback can be made out of number 1, security premium, any security premium. Then fresh issue of securities if you have made. For buying back equity share, you can issue preference shares.
Then free reserves are always available. General reserve, P&L account. Investment fluctuation reserve, dividend equalization reserves are also free reserves. Investment allowance reserve ಅಲ್ಲ, investment fluctuation reserve. Statute reserves ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Investment allowance reserve ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ SCZ reinvestment reserve, ಅದೆಲ್ಲ they are called statute reserve. Export profit reserve, they are called statute reserve. Fine. Then buyback ಇದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ go through ಮಾಡಿ. Highly expected question about the mathematical jugglery, either 5 marks descriptive ಅಥವಾ MCQ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, high chances. Amalgamation of companies ಆಗೋಯ್ತು, reconstruction ಹೇಳಿದೀನಿ. Next, branch accounts. So whenever same kind of activities are carried out by the units across, they are called branches. Whereas department andre different activities, whether in the same building or whatever. Department MCQs illa. So inland branches, foreign branches ES11. Inland based on the accounting, not based on the business. Either they are independent branches or they are dependent branches. So if they are dependent branches, so based on the goods sent, when the goods are sent, either you can go by debtors method or stock and debtors method or trading period account. Debtors method is nothing but like a single entry, opening current assets, closing current asset. Goods sent, cash received. Amount spent by head office, the difference is the profit. That's so simple. Stock and debtors method is Caesar, Khatri ಇದೆಯಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಛತ್ರಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಕತ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕತ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಾಂಚ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರಾಂಚ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. Then debtors account as usual, debtors method. Trading P&L account in the usual manner. Yes. So May 25 examination. So first 30 marks is MCQ. ನೋಡಿಲಿ MCQ ಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ May 25. So 6 marks construction case study. Then general independent case study 26. Then one more case study interconnected of 8 marks. So around 3 to 4 case study, 3 case study compulsory. Buyback of securities case study ಕೇಳಿದಾರೆ ಮತ್ತು independent questions. Then first question either 7+7 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಥವಾ 5+5+4. Then schedule 3 straight away. Schedule 3 ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 10 to 12 marks ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ, IFR ಓಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS14 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ 10 ಮತ್ತೆ 4 marks ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಥಿಯರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ವೇ January 25 is also we have done. Question paper pattern, we have given this in the examination. So first question compulsory, 4 out of the remaining. So 3 sub questions, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. 2, 3, 14 mark question ಬರುತ್ತೆ. So important areas to be focused. ಎಲ್ಲ important, but important. Yeah. Question paper pattern. Normal account start questions, 4+5+5 ಅಥವಾ 7+7. Second question can be either final accounts or interconnect 14 marks. Third question is normally 7+7. Next, amalgamation 14 marks, consolidation 14 marks. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಸಿ, ಬೇಡವಾಗಿಲ್ಲ. 145 to 2 read the question paper. 2 to 210 fill the data. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು. 210 to 330 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಐದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೇ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 631. ದೆನ್ ಆಲ್ MCQ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 410 to 450. ಓಕೆ, another 2 descriptive questions. Then last 10 minutes ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. So suggest the answers which you have seen multiple times. The way they answer the questions. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. MCQ ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಐದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ 7 marks.
ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಕಂಪೆಲ್ ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ, RMPD, UCRR ಅದನ್ನೇ ಬರೀ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. Then I given some mock test paper, 2ನೇ mock test paper ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೊಸತಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾರು ಹೊಸತಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. This is the paper of Suvekta Bhatt. Okay, so where he ended up with 70 plus. Okay, 88 ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅವನಿಗೆ? 57.5 ನೋಡಿ. 70 57.5, ಅವನಿಗೆ 88 ಬಂದಂಗೆ ಇದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 88 minus 57.5 ಅಂದ್ರೆ 30.5 ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 57.5, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 30.5 ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 26 27 ವಾಟರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಂತೂ ಹೇಳ್ತಾವ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ಅವರ ಸೆಷನ್, ಯಾರು ಸುವ್ಯಕ್ತ, ವೆಂಕಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿಕಾಂತ್. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಲೈನ್ ಓಡಿದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿದ್ದ, 3rd ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲೈನೇ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಲೈನ್ ಓಡಿರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಓಡಿರಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೈನ್ ಓಡಿದೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರಿಡ್. ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈನ್ ಹೊಡಿರಿ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಒಂದು 5 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು. Yes. So those who are writing the examination, relax. ಉಳಿದವರಿಗೆ, so foundation, inter classes have just started. Any of your friends want to join, they can join. Yes. Enjoyed? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Anything you want to ask, you can ask. ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ರೀಸನಬ್ಲಿ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾವು 10 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 1 hour ಅಲ್ಲಿ. 1 hour ಇನ್ಕಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 1.5 hour GST ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 hour. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, CA ಇಂಟರ್, March 25, R2E, exam session. ರೀಸನಬಲ್ ರಿಕಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. So these are all everything we have followed. Strictly follow ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. Everybody we have followed everything. Okay, so ಅರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಏನು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. January 26 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ Jan ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್. ಅವರೀಗ Previous page. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, 3rd ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, 2 days ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ 20.
1st August, 3rd August. Examination session material go through ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತೆ ABC ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 100 ತೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕೇ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ 14 hours ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 6 to 8 hours ಮಲಗದೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 hour ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು 4 September ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ 2 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಾತ್ ಎರ್ಸದ 2 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 2 days before the exams. That means I think tomorrow ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, 1 day ಅಲ್ವಾ, Yes. 1 day. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾಳೆ ಮಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಯು ರೀಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು? ಸೊ ಮತ್ತೆ 4th 7th ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಏನದು ಎಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು. ಸೊ ಇವತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಓದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆನು ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 times ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಕಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೆಡ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಹೊಸ ಬ್ರಷ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೆನ್ ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಫುಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಓದಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 60% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೀ. ದೆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಒಳಗೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. 200 pages ಬುಕ್ಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದದು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ವೆನೆಸ್ಡೇ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ 3 of them, ವೆಂಕಟರಮಣನು, ಸುವ್ಯಕ್ತ, ಇಶಿಕಾ ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೇಡ. ಸೊ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ 200 pages ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಾ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೌಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದು ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಪ್ರವೀಣ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಿಮ್ಮ 200 pages ಬುಕ್ ಇದೆ, ಗೀತಾ ಬೈಬಲ್ ಪುರಾಣ, ಅದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಇದು R2R ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಮಿನಿಮಮ್ 200 pages ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ. ದೆನ್ 200 pages ಬುಕ್ಕು, ದೆನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, R2R ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ R2R ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದೆನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಒನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದ್ರು, ಒನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು 1 day ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ಅವರದ್ದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಫುಲ್. ಒಂದು 12:30 ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ 12:30 ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 12:30, ಮತ್ತೆ 1:30 ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಕುಡೀರಿ,
in between ಎಲ್ಲ don't drink too much of water. ಆ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೀರು ಕುಡಿರಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸರಿ ಕುಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 11:30ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ಯು ಡೂ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 10 ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಹೂವು ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದರು. ಸೊ ದೆನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೈಫ್ ಸೆಡ್, ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯು ದ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಇವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಗ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಮಗು ಕರ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಗು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ವೈಫ್ ಬಂದು ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವತ್ತಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಗು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ದೀಪ ರಿಷಿಕಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೋರ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಫನ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Right, so keep yourself cool, keep healthy, go and just enjoy the exam. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? All the best to all of you. God bless you all. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ, including YouTube viewers. 1 minute.